இருக்கோம்னா we have delivered one child. குழந்தை வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் பேபி. இவங்க வந்து எங்களோட பேஷண்ட். அவங்க பங்களாதேஷ்லேருந்து எங்களை தேடி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு இது வந்து 4th ப்ரெக்னென்சி, அதாவது 4வது கர்ப்பம். 2 குழந்தைங்க பிறந்து 7th month and 9th monthல பிறந்து இறந்துட்டாங்க. ஒரு பேபி 5th monthல ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ 4th ப்ரெக்னென்சி பட் நோ லைவ் சைல்டு. எங்ககிட்ட வரும்போது ஷி கேம் வித் 5th month ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி, 5வது மாதம் வித் ட்வின்ஸோட வந்தாங்க. அவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் இருந்தது. அதில் என்ன இருந்ததுன்னா, ஒரு ட்வின்ஸில் ஒரு பேபி நல்லா இருக்காங்க, ஒரு பேபி இறந்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு பங்களாதேஷில் தெரியலங்கிறதுனால தான் சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராப்னு சொல்லுவோம். ட்வின் ரிவர்ஸ்ட் ஆர்டீரியல் பர்ஃபியூஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேபி நார்மலாக இருக்கும், இன்னொரு பேபி வந்து ஹெட்டும் ஹார்ட்டும் இல்லாமல் வெறும் பாடி அண்ட் லெக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 2 பேபியில் நல்லா இருக்கிற பேபி வந்து பம்ப் ஃபீட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த பேபி வித்தவுட் ஹெட் அண்ட் ஹார்ட் இருக்கிற பேபி வந்து ட்ராப்னு சொல்லுவோம். என்ன ஆகும்னா, இந்த நார்மல் ஃபீட்டஸ்ல இருக்கிற எல்லா பிளட்டும் வந்து இந்த ட்ராப் ஃபீட்டஸ்க்கு போயிடும். அதாவது ஹெட்டும் ஹார்ட்டும் இல்லாத ஃபீட்டஸ் எல்லா ரத்தத்தையும் எடுத்துக்கும். ஸோ இந்த பேபிக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் ஊட்டச்சத்து எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ அந்த பேபிக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்து டெத்து கூட ஆயிடலாம். இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, இதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணலைன்னா அந்த இன்னொரு பேபி இறந்து போயிடும் வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸ். அண்ட் இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். 1 in 35,000 pregnancies, 35,000 கர்ப்பம்ல ஒருத்தவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த ட்ராப் சீக்வன்ஸ் வந்து வரும். தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹியர் டுடே. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அபலேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. பேபி வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது 2 பேபிக்கான அந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனை வந்து கட் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் அந்த ட்ராப் ஃபீட்டஸ் வந்து தனியாக அது பாட்டுக்கு உள்ள இருந்தது. ஸோ தென் இந்த நார்மல் ஃபீட்டஸை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வளர்த்துட்டு வந்தோம். இதுல சில மதருக்கு வந்து வேற சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஒன்று வந்து ஆட்டோஇம்யூன் டிசீசஸ்னால ஒரு ஹீமோலிட்டிக் அனீமியா இருந்தது, அதுக்காக வைத்தியங்கள் பண்ண வேண்டியிருந்தது. தென் ஆப்லோ பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம், ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன்ஸ் அண்ட் பேபி டெத்ஸ் ஆகும். அந்த கண்டிஷனும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்து, அதனால அவங்களுக்கு பிளட் தின்னர்ஸ், எக்கோஸ்பிரின் அண்ட் இது ஹெப்பாரின் இன்ஜெக்ஷன் டெய்லி கொடுக்க வேண்டியிருந்தது த்ரூ அவுட் பிரெக்னன்சிஸ். இந்த கண்டிஷனை தனியாக டேக்கிள் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அது கூட வந்து RH நெகட்டிவ் மதர், RH பிளட் குரூப் நெகட்டிவ், ஃபாதர் வந்து பாசிட்டிவ், இந்த உள்ள இருந்த பேபியும் பாசிட்டிவ். ஸோ அதனால RH ஐசோஇம்யூனைசேஷன் ஆகிட்டு அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் கூடவே இருந்தது. ஸோ இது ஒரு 5-6 ப்ராப்ளம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால இட் வாஸ் அ டஃப் கேஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ அதையும் டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு வந்து வீக்லி ஒரு டாப்லர் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அதில் MCA PSVன்னு ஒன்று மெஷர் பண்ணுவோம். அது அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த பேபிக்கு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேவைப்படும். ஸோ வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் வந்து 3 வாட்டி பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தது. 21 வீக்ஸ், 26 வீக்ஸ் அண்ட் 30 வீக்ஸ் இந்த வாரங்களில் குழந்தைக்கு நாங்கள் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறச்சே பிளட் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நாங்கள் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் 8th month 9th month எவ்வளோ முடியுதோ ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். பட் 32 வாரம், அதாவது 8 மாசத்துல மதருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபீவர், ஒரு ஆப்சஸ் மாதிரி வந்திருந்தது. அதனால வி குட் நாட் வெயிட் ஃபர்தர். அண்ட் ஆல்சோ அட்மிட் பண்ணி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம். அந்த டைம்ல பனி கொடுமை உடஞ்சி போச்சு. சம் ஸ்ட்ரெஸ் டு த மதர் அண்ட் பேபி. ஸோ வி வெண்ட் அண்ட் வி டெலிவர்ட். அந்த பேபியை வந்து சிசேரியன் பண்ணி எமர்ஜென்சியாக எடுத்துட்டு அப்புறம் NICU கொடுத்துட்டோம். அண்ட் பிகாஸ் வி ஹேவ் அ வெரி குட் NICU டீம், அவங்க டீமும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி இந்த பேபி பத்திரமா எக்ஸ்டர்ன் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், மறுபடியும் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், ஃபோட்டோதெரப்பி எல்லாத்தையும் கடந்து 2 வீக்ஸ் NICUல இருந்துட்டு இப்போ பத்திரமா மதர் கையில் வந்து நாங்கள் பேபியை கொடுத்துருக்கோம். We are really happy and we really thank the whole team for this. Thank you. Thank you. I was very happy occasion. 50% of all pregnancies, especially with the rise of lifestyle diseases, are considered to be high risk, which essentially means that a very structured approach is required to cater to 50% of all women that get pregnant, right from conception to antenatal care when the mother is pregnant, for the baby requiring procedures such as this particular baby while the baby was inside the mother's uterus, what we call antenatal fetal surgeries. And also, because these babies have such complex procedures while in utero, they end up requiring significant amount of care. And also they are in such a rush to come out, they end up in what we call preterm delivery. They get born before their actual due date, and they require care from complex ICUs, what we call neonatal ICUs. And essentially what I'm trying to draw a picture for you here is that it's a very, very complex care that is required from multiple specialists, a multidisciplinary approach.
We had a wonderful collaborator, Dr. Sudarshan, who took the key role of taking care of the baby in utero. We had Dr. Vanita, who was hand-holding the patient throughout pregnancy, from conception, post-delivery. And then Dr. Binu and his team in the NICU and the rest of the Varam team, who were hand-holding the patient and the baby post the baby being born. So that is the extent of the team that takes care of such a complex patient. And I speak on behalf of the rest of the management applaud our clinical team for taking this initiative, for handling a complex patient. And for any woman, a pregnancy is such an emotional journey. Sorry, I can't speak Bangla, but I tried to Google a little bit, so maybe the translator can help us here. Because it's such an emotional journey for a patient, especially when a woman has gone through losses in pregnancy, which again happen so often. Miscarriages are very, very taboo. We don't speak about them, they're brushed under the carpet, but they happen. For a woman to go through all the hardship and the emotional trauma that she's been through, and then to come have faith in the clinical team and hope that we would be the final answer, who will, the final source of giving her the answer. We are very indebted and grateful to the patient for trusting us, coming here, and we are grateful that we could be the substrate for her to get this happiness from this point. So thank you very much. Maybe the translator can tell later all of this, and congratulations to the team. This is the picture where you can see this is twin reversed arterial perfusion. In this is the normal baby, if you can see. So this is one baby. This happens only in the identical twins. We have two types of non-identical and identical twins. This happens only in the identical twins, and the incidence is 1 in 35,000. And this is normal fetus, and this is called as a pump fetus, and this is a trap fetus. What happens here is, this baby, as you can see in the picture, baby will not have a heart and no leg, only the body and the legs this baby had, and this is a totally normal fetus. In this trap, what happens is there will be an abnormal arterial and venous communication between the two babies, and the problem is this baby will pump all the blood to this baby. This baby will just keep growing and this keeps pumping. And this has no heart, so this gets supplied from this baby. So that is the problem. Next. So if we just leave it there, what happens is, this just keeps growing and this baby will end up in, they say even 50% mortality is there. If we don't treat this trap sequence, this baby can, 1 in 2 babies will even die. That's why we have to act. So here, see, this is the procedure that we did it with the help of field medicine consultant Dr. Sudarshan at British Scans. This is called as radio frequency ablation. Here what they do is, they put one needle into this trap fetus and they just cut the circulation between both the fetus. So this helps us in helping this baby to be fine, and this will not go after this. The vascularity has been cut using the radio frequency ablation. Something like laser. Here they use 110 degrees temperature with a temperature of 150 watts. They just leave that current for 3 minutes. This will get cut so that this baby is totally. So this is what the first thing that we did when she came to around 20 weeks. At 21st week, we have to do this procedure to separate these two twins. And with this procedure, we have a lot of complications. We can end up in miscarriages. She can have leaking, bleeding. God's grace, we didn't have any complications. We could proceed properly. Before the baby was born, because madam kept informing us and updating us. So because as everything, it is a teamwork, and as Dr. Vanita mentioned, the incidence rate is 1 in 35,000.